All right, let's move on. And leaders in Laikipia County are now demanding that the British Army Training Unit Kenya BATUK unconditionally sign the renewed Defence Cooperation Agreement to guarantee its continued presence in the region. Speaking at an economic forum in Naibor, the leaders led by Laikipia North MP Sarah Korere, Laikipia East MP Mwangi Kiunjuri and Woman Rep Jane Kagiri won the agreement to guarantee more jobs for local communities, expand CSR programs, respect for Kenya's sovereignty and accountability in the unresolved murder of Agnes Wanjiru. The appeal follows the relocation of BATUK's 2026 training exercise to Tanzania amid delays in renewing the Kenya and United Kingdom Defence Agreement. Kuna jamaa wanaitwa BATUK. Tumeona wafanyabiashara wetu wakipiga kelele ati BATUK wanaondoka, alafu BATUK wanasema ati wabunge ndio wamekataa kutuongezea muda. Mimi nataka kuambia hivi. Sisi kama wabunge wa Laikipia tulikaa chini tukasema ndio BATUK waendelea kutrain kwetu. Ile kambi iko barracks ya Nanyuki waandike watoto wa Laikipia waache kuleta watu kutoka nje. Tukasema kama wabunge wa Laikipia ndio BATUK waendelea kufanya training kwetu. Wakiua wasichana wetu wapelekwe kotini hapa Kenya. Hao wenyeji ndio wanalia zaidi. Hao wenyeji ndio wametutuma tuhakikishe kwamba kama ni kazi zinapatikana, watu ya Laikipia kwanza wapate kazi. Sio nyinyi mtoke Nairobi na watu wenu mnakuja hapa, hata ile pesa ya kukunywa chai hamkunywi chai kwa mikahawa yetu. Mwinyi wasuku ndio mmeweka mikahawa yenu huko kwa lunches ndio mnataka kukunywa chai. Now, medical services are expected to resume across Kericho